Hey, it's Enrique, and I'm taking my dad one last time to his hometown of Arequipa, Peru. Home to the famous Misty Volcano, and home to my dad's childhood, where he grew up poor, but rich in passion. Sadly, it would be his last trip. His Alzheimer's was advancing. But luckily, it's December 2019, before the pandemic, and we're gonna make the most of it. Mi nombre es Carlos Enrique. Estoy regresando de visita a Perú después de muchos años de estar aquí en Estados Unidos sin regresar a la patria querida. Tengo muchas cosas para contarles a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa y al que quiera escuchar lo que vamos a hablar. Porque yo quisiera dejar un recuerdo para todos ustedes de quién fue Carlos Enrique. That's my dad, Carlos Enrique Rodriguez, and we're headed to Peru to visit his hometown of Arequipa. We're gonna go see the house he grew up in. I've heard so many stories, both painful and joyful, and I'm excited to check it out with him. But our first stop is Lima, Peru, where my dad last lived before moving to San Jose in 1961. We head down the coast to Miraflores, where we settle into our hotel before meeting up with my dad's longtime friend, Lucho Gonzalez. Hey, it's Enrique, and we're here in Lima, Peru, Miraflores. We're here at the popular Larco Mar Shopping Center. Christmas was a couple of days ago, and the new year of 2020 will be here shortly. We're joined by my dad's longtime friend, Lucho Gonzalez. They went to a military high school together, El Colegio Militar, in their hometown of Adiquippa, and have stayed in touch ever since. They caught up over some lunch and some Peruvian beer. Pero la papa está rica. Bueno, yo tuve la mala suerte de encontrarlo a este hombre en el colegio San Francisco. Y yo tuve la peor suerte de que me ocurrió lo mismo a mí. They joke around and trash talk like buddies do, and even share the occasional compliment. Era un futbolista eximio, eso sí. Buen futbolista, era el mejor jugador que teníamos. Buen jugador. ¿Verdad? Gracias. Después de San Francisco, pasamos al Colegio Militar, Francisco Bolognesi. ¿Sabes a quién extraño? A Freddy. Vaya. En momentos como estos sería muy bacán. Obviamente serían el triple Sí. de satisfactorio, pues nuestro pata Freddy sí era. Ese era encantador de serpiente. Te matabas de risa toda la noche. It's fun to see them reminiscing about good times and even some hard times. Fíjate que yo me entero, bueno, porque a mí mi padre, yo tuve la suerte de que mi padre nos puso departamento y nos mandaba religiosamente. Mi madre nos mandaba una encomienda de Arequipa toda la semana. Entonces ahí estábamos yo y mis hermanos, happy, pues, nos pagaban todo, mi padre nos pagaba todo. Todo les daban, todo tenían. Y ellos estaban en la lona. No había para comer, pues. Estaban súper mal. Pero yo nunca me enteré. Es que cómo íbamos a... Era Néstor, Freddy y yo. ¿Cómo íbamos a proclamar de que no teníamos que comer? Ya. Claro, los tres estaban en la lona. Yo nunca enterado. Yo vivía como... No, pues este señor vivía como un rey. Le mandaban unas encomiendotas de comida. La mechita verde. Sí. De mi madre. Sí, claro que sí. Mi madre nos mandaba unas encomiendas semanales. De todo. Sí. ¿Y el rosquete? Nada nos convidaba. Nada nos convidaba. No nos veías flacos. Era cuello y pellejo. Bueno, eran bien flacos. Éramos hasta la... Hard times, especially back then in Peru. Thankfully, they can joke about it now.
The next morning, we are off to go see my Aunt Noli from my mom's side. She is a nun here in Peru, close to retirement. She has worked her whole life helping at-risk women and their families as part of her congregation, Buen La Casa Pastor. Provincial del Buen Pastor, del Perú. Ya. Acá está la guchita, ¿no? Ya la has tomado. Toda esta es la casa de retiro. Esta es la casa de retiro donde se albergan ahí a los retirados. Arriba hay dormitorios individuales. Es ahí. Mira lo de mariposas. Sí, maripositas chiquitas. Es lindo. Qué linda. ¿Cómo está? Mi cuñada, el esposo de Rosa. Sí, hace años nos hemos visto. Sí, yo cuando me vinieron acuerdo. Y él es Quique. bueno, él no. El Quique, el hijo de mi hermana. Y tú eres Antonieta ya. The nuns of this congregation, Buen Pastor, are passionate supporters of one of their fallen sisters, a martyr named Aguchita, who was recently beatified into sainthood. She is well remembered here. Quique, le estaba explicando a tu papá que esta es una orquídea de la selva. Es muy hermosa. Si tú la ves, mírala ahí. Mira la preciosidad de los pistilos, una flor muy especial. Y gracias a la maestría de nuestro jardinero, la hace brotar y crecer. Entonces aquí en la entrada de la sede está llena de estas orquídeas. Es hermoso. Sí. La Me belleza de la miniatura. Sí. Está muy bueno. Le estaba diciendo a Quique que a ti te gusta almorzar. ¿Te acuerdas donde almorzamos los pescados? Sí, sí, sí. Vamos a almorzar, yo los invito. Nos vamos a comer pescado. Chiquita, te vas a comer un manjar de pescado que no has comido en Estados Unidos. Okay. Our driver is kindly waiting for us. Perfecto. ¿Nos puedes decir tu nombre? Manuel Ramírez, de Lama. A un gusto estar con ustedes. Manuel, our driver and friend, is helping us out for the day, courtesy of my cousin Mauricio Diaz-Canseco, who is a successful entrepreneur here in Peru. Gracias, primo. Well, we're here, and like my dad said, we're in for a treat. The seafood here in Peru, and especially the ceviche, is exquisite. My Aunt Noli has picked out her favorite spot, Sabor Marisco. In a previous visit, almost the entire congregation joined her for lunch here when my mom and dad were both visiting. Fresh, raw marinated fish coming right up. The ceviche looks delicious, along with the camote and choclo. We ate the ceviche and sampled the fried fish afterwards. I can see why this place is such a treat for the nuns of the congregation. The seafood is amazing. Gracias y buen provecho. It was nice meeting up with my Aunt Noli. She has done so much for so many people. Her and my Aunt Anita both served as nuns here in Peru and are an inspiration to our family. On our way back to the hotel, we drive through the historic center of Lima and get out for a bit to check it out. The Lima Cathedral and the government palace are located here in La Plaza Mayor, also known as La Plaza de Armas de Lima. After some playfulness outside, we head into the church to pay our respects and to have a look around. The church is home to many religious art pieces, one of the best collections in the world. And since it's Christmas time, it has a huge nativity scene on display. And on another interesting note, the tomb of Spanish conquistador Francisco Pizarro is also located here at the church. We call it a day and head back to Miraflores. The next morning, we catch our flight to Arequipa, my dad's hometown, and the main reason for our trip. Hola papá, ¿cómo estás? Vamos a ir a Arequipa, estamos en el avión. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que tengo tristeza y no sé por qué de regresar a mi tierra. Pero me encanta que tú vengas porque siempre te quería enseñar a Arequipa.
After our plane touches down, my cousin Jorge Diaz-Canseco, a local TV and radio personality in Arequipa, picks us up and takes us into town. It's exciting to be here, where my dad grew up. Arequipa is known for its amazing food made with delicious peppers, colonial charm, the Misty Volcano, and its architecture, built from white volcanic stone called sillar. Todo este es mira aquí que a la izquierda no podrías parar. Si quieres paso por ahí para preguntarle al... Driving into town, we came along my dad's old school, El Colegio Militar, such an important memory for him. They tell us it's closed for the day, but we'll be back to check it out. First things first though, and we head into a local restaurant as soon as we get into town to enjoy some of the food. Naturally, we also have a toast with some Peruvian pisco. Salud. After some lomo saltado estilo arequipeño, we have a walk around town. Por aquí trabajaba en la abuelita Mercades, patrullando como policía de esta ruta. My dad recalls his father, who was a police officer here, and walked this beat. Before we call it a night, we drop in on an evening mass. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. In the morning, we head back over to the Colegio Militar, Francisco Bolognesi. This time, it's open, but it is pretty empty because it's the holidays. We're free to walk around though and have a look. Muchas gracias. In previous years, my dad would come and visit to celebrate the milestone anniversaries of his class. They were huge events and fun for him to attend. Too few of his classmates are left now to have those big celebrations. The most memorable of them all, though, was their 50th anniversary celebration in 2005. He was so excited and happy for that trip. Entonces, aquí está la placa de la segunda promoción, del 53 al 55. Y ahí está Rodríguez, Rivera, Carlos. Exacto. Y también debe estar aquí la del tío Jaime. My dad's brother, my tío Jaime, also went to this school. Rodríguez, Rivera, Jaime, 60. Cuando nos portábamos mal, ahí dormíamos nosotros. Nos sacaba a medianoche el capitán, nos castigaba, nos ponía en atención al pie de la bandera. A medianoche, en pijamas. All of a sudden, we notice an amazing sight. It's a rainbow, but no ordinary rainbow. It's more of a rainbow cloud. It seems out of place, but it's a beautiful sign that marks the occasion. No está lloviendo nada. So stunning, like it's sparkling. Everything here is pretty much shut down for the holidays, but it's been nice to walk around to see the campus. Gracias. Gracias. On our way out, we see another plaque. This one was a gift from my dad's class to the school in 2007. His name and his classmates' names appear there as well. Gersi Flores era mi primo, porque es hijo de una prima de mi abuelita, de Estagneño. Hernán Montoya, sí. Herrera Robledo, también me acuerdo de él. Jiménez Mostajo, puede ser el campeón de los jodidos. ¿Cómo jodía ese muchacho? Jiménez Pérez Luis, mi pata. Él era el que llevaba la bandera del colegio. Bueno, ¿para qué te cuento? Y acá estás tú, Rodríguez Rivera Enrique. Habían 4 Rodríguez, ¿ah? Sí. Muchos Rodríguez, ¿ah? Y acá está tu amigo Ackerman. Sí, pues. Mi amigo Ackerman. Que te peleaste, ¿no? Sí, correcto. Nos agarramos a trompadas. ¿Dónde se pelearon? En la cuadra, ahí. Sí. ¿Y él ganó o tú? ¿Quién ganó? No, yo gané. Ah, ya. Me hizo enojar tanto
Es que el primer golpe que me dio me hizo así. ¡Guau! Como Una me dio una cachetada. cachetada. Me sorprendió y yo le di un quiño aquí. Ya. Y ya gritó a mi nariz y me tiró otro quiño y yo le tiré otro quiño. Así que acabaron separándonos. Ah, qué hermano. Sí. After that walk through memory lane at the Colegio Militar, we head out for lunch. We go to a ranch-style restaurant called Los Quesos de Adiquippa, which translates to the stews of Arequipa. This is about as authentic as it gets for Arequipeñan food, served fresh. It's a massive restaurant with great atmosphere. There's a dedicated ballroom for singing, dancing, and food. And then there's also a huge restaurant area right next door. We're joined by more family for lunch. So many delicious options. And soon enough, the first part of our order arrives. Ese es rocoto relleno con pastel de papa. Plato tradicional arequipeño. Y esta es la copa arequipeña. Y esta es una cerveza arequipeña. Salud con cerveza arequipeña. And there's more food on its way. Of course, we have to try the guinea pig, known as cuy. De la cocina arequipeña más emblemáticos es el famoso cuy chactao. Oh, ya. ¿Ya? Ahí está. Es para ustedes. De los más emblemáticos. No se asusten porque... My cousin Jorge says, don't be scared by the looks. ¿Por cuál te animas, Kiko? Pretty tasty. It's kind of like chicken wings, but a bit more greasy, like duck. We got our work cut out here, but we're making progress. Qué rico. Next door in the ballroom, they are serving up a traditional Peruvian stew with freshwater shrimp that's only found here in Arequipa. Es un plato tradicional de Arequipa. Claro, un plato tradicional que solamente camarones se comen en Arequipa, Ciudad Blanca de Arequipa. En otros sitios no hay camarones, no hay. Hay otros sitios para el langostino, no es camarón. Eso no es igual. Claro. Lucky for our family in the US, my dad brought over many of these traditional recipes and has always loved cooking them for us. Peru is known for its delicious cuisine and many of its unique ingredients, like ají amarillo and rocoto. Cheers, everyone. That was delicious and filling, to say the least. Next, we are on our way to go see the apartment where my dad grew up, in el Centro Histórico de Arequipa. Ya estamos en la quinta cuadra de la Merced 528. Acá, ¿quiénes vivieron en la Merced 528? Nosotros, te voy a decir, comenzamos viviendo ahí al frente. ¿Ok? Ahí al frente. Y de ahí la casa nos quedó con 2 piezas nomás. Nos cambiamos aquí a una. This is the part I've been looking forward to the most, seeing the apartment where my dad grew up. He has recounted so many stories from here. Esta ha sido nuestra cancha de fútbol. Aquí era un gol y las Acá pelotas. jugaban fútbol. Sí, ahí era un gol, esa puerta, y aquí era el otro gol. Y aquí hemos entrado a la 528 de la Merced, donde este es el zaguán, ¿no? El zaguán de eso. Y ahí está el tío Enrique, que ha entrado a caminar sobre los pasos de la hierra. Ahí está, ¿se acuerda? Aquí jugaban fútbol. Sí. ¿Ah? Sí, este era un gol y el otro gol era la puerta. They would play with makeshift soccer balls made of socks and strings and anything they could find. Bueno, Kike, allá vivimos, esa fue nuestra última casa, esa puerta abierta en los altos. The door is locked, but fortunately someone is coming by just at the right time to let us in. Señor, ¿vive aquí todavía el dentista Palomino? Ya no vive hace años. ¿Ya no vive? ¿Usted hace cuántos años vive acá? Yo vivo 50 años, pero yo estaba 50 años. Sí, pero yo estaba allá en... A friendly exchange with an old neighbor that remembers my dad's family, Rodriguez Rivera. Rodríguez Rivera. Nosotros somos la señorita Andreina Rivera. Ah, que vivía ahí. Justo donde había salido, ¿no? Sí, Sí, ahí claro. ahí vivíamos nosotros. Ah, ya. ¿Usted la conoció a la señorita Andreina Rivera? Sí, de ahí? claro. Sí, Que trabajaba acá en la escuelita de la Merced. Sí. Ahí, ¿cómo no la conocí? claro. Y podemos Vamos a pasar un pasar ratito a por mirar Eso nomás, para y ustedes. cerramos cuando salgamos. He remembers my dad's aunt, Andreina Rivera,
who continued to live there after they moved away. She was a well-known teacher and poet in the area. Para llegar hasta la puerta de la calle. Sí, sí, sí. ¿Quién Y aquí murió, pues como te digo, era la abuelita, la mamá, la hermana de la mamá, 2 niños y el esposo de la mamá. Eran como 7 personas. ¿Aquí vivían en esta parte? Sí, en esta parte. Y es solo una habitación. At the time, benzene, the highly flammable chemical, was used as a cleaning agent, and it exploded inside the tiny 1-bedroom apartment, killing all except 2 of the grandkids that had gone out that morning for bread. My dad and his family heard the explosion, and the memory of that tragedy stuck with them. ¿Y estas son las mismas gradas de hace 60 años? Sí. ¿Estas son las mismas gradas Sí. de hace 60 años o 70? Exacto. Aquí Luis Díaz Canseco enamoraba con la muchacha que vivía aquí. Aquí. Parado en la ventana. Ya. Sí. Porque no lo dejaban que se pare allá en la puerta. Y por acá nomás. Por aquí nomás. Metía la cabeza y se daban unos chupetes. ¿Y estas gradas cuántas veces has subido y bajado? Miles de veces. This is it, apartment 31, home to so many stories and memories that my dad shared over the years. Most of the stories were of him and his best friend, Adolfo Guzman. They didn't have any real toys or money, but they had endless adventures together. They both attended El Colegio Militar and would be lifelong friends. They both studied engineering, and later, when Adolfo moved to the US, he would help my father, who was 24 at the time, move there as well. Adolfo lived downstairs, right below my dad's apartment. Eran 6 apartamentos. 6 departamentos. Lleno de muchachos. Yo he roto todos estos vidrios. Jugando fútbol. Me correteaban, le iban y le decían a mi papá que se había roto el vidrio. Adolfo y su mamá, su familia, vivían aquí en esa ventana y la próxima ventana. Adolfo Guzmán. Así, no les dejaba ni un vidrio, hasta que decidieron no poner más vidrios. Mejor, o vidrios de plástico. Pero ¿sabes qué hacían? Se quejaban, se subían aquí al segundo piso, se quejaban a mi papá. Y mi papá decía, sí señor, yo les voy a pagar el vidrio. His other memories were of his family and his siblings, and of course, his complicated relationship with his dad. He loved his dad dearly, who was a tough police officer in the 1930s, 40s, and 50s. And it was a tough love that he knew from his dad. He survived a rough childhood, often taking care of his mom and siblings. He made a promise to be a better father. And looking back, he would get emotional, but understood that his dad was only doing the best that he could. I am thankful my dad made good on his promise. He grew up here in humble conditions, but always had a clear vision for himself, his family, and his future. To wrap up the day, my dad is reunited with his only remaining cousin in town and the only living member of his generation, his cousin Erlinda. They exchange stories of who is still around and who isn't. It was a blessing that we were able to meet up with her. It was my first time meeting her, and it had been years since my dad had seen her. Sadly, she would pass away shortly after our visit when the pandemic hit Peru. The next morning, we passed by the Colegio Militar as we head out to see some sights. The Misty Volcano is in the background, and we drive nearby to get a better look. The volcano is part of the history, culture, and pride of Arequipa. It's Peru's most well-known volcano, and still active, though it hasn't erupted since the 1400s. The volcanic sediment in the area, known as sillar, is a primary building block of Adiquippa. It's a white stone derived from volcanic ash and lava, and was used to build many of its historic buildings. The stone is still mined, and there is a Ruta de Sillar where tourists can see it up close and get a feel for how big and heavy the stones are. Arequipa came to be known as La Ciudad Blanca for the majestic white stone and the use of it in its architecture. Thanks to the legendary Misty. As we walk through Arequipa's historic downtown with my cousin Jorge,
it's easy to spot the sillar and appreciate the history of the city. Y esta es la Plaza de Armas, que tiene pues mucha historia, ¿no? Mucha historia, es un referente de la ciudad de Arequipa, la Plaza de Armas, la Plaza Mayor. Se dice que aquí se fundó Arequipa, ¿no? Los historiadores casi todos coinciden en que Arequipa fue fundada en este lugar. Y tú también recuerdas mucho, tío, esta ciudad y esta plaza, ¿verdad? Sí. ¿Qué recuerdos te trae Arequipa, la plaza, el centro? En primer lugar me trae el recuerdo del Coleco Militar y las marchas que hacíamos aquí alrededor en los días de la patria. Venían. 28 de julio. Ya. Y también recuerdo que por estas calles la Merced aquí y me iba hasta la segunda comisaría llevándole el lonche o la comida a mi papá cuando trabajaba. Y después me acuerdo que cuando he regresado las primeras veces de Estados Unidos, he entrado a la iglesia de la compañía Allá. y he entrado a la catedral. Allí en el reloj Hay un montón de huecos, papá. hay 3 huecos o 2. ¿Por qué? Por la revolución. Por la revolución. Ahí existen las balas y nunca lo cambiaron. Hay 2 huecos de unas balas en la revolución de Arequipa. There was a revolution uprising in June of 1950, and as a 13-year-old boy, my dad got caught in the middle of it. He was on his way to deliver lunch to his father at the police station. Sí, ahí estuve yo, pero yo no sabía que había revolución. Lo único que yo sabía, mi papá estaba en la segunda comisaría trabajando, que yo tenía que llevarle la comida a mi papá. Yo vine hasta por aquí más o menos, pero ya no nos dejaron entrar aquí porque los jeeps con ametralladoras comenzaron a rondar por la Merced y todo eso. Así que me metí al río para irme a mi casa y así regresé a mi casa. Ahí mi tía Andreina como loca, bueno, toda la gente estaba como loca. Mientras tanto los jeeps andaban con sus ametralladoras y a mí me apuntaron como 2 veces. Me corría al 528 adentro y me subía a las gradas y una metralleta de balas chocó en la ventana que tú te subiste arriba de la... Ahí se ve. Cayeron como 5 balas así, ta, y yo tirado ahí abajo. Pero yo nunca les he dicho nada. Y ¿Nunca les contaste eso? no, mi mamá andaba, todo el mundo andaba llorando, gritando. That was one of my dad's most harrowing memories. He loved to share his stories of Arequipa and had a rich appreciation for its history and culture. Alzheimer's may have impacted his short-term memory in his later years, but his hometown of Arequipa always remained in his heart. He never stopped sharing with us his fond memories from childhood, stories from his Colegio Militar, of his friends Adolfo, Lucho, and Freddy, or the recipes of the wonderful foods he had learned to cook from his mom, Marina. He had seen some hard times, but he came out of it a better person. He was very proud of his whole family, his mother, father, and siblings, who all eventually joined him in the U.S. And he was proud to see the family's next generation, as well as their offsprings. And lastly, he was, of course, very proud to be from Arequipa and from Peru. Tiempos pasados.